Yo, salut. Go faire une réaction à l'épisode 8 de Amazing Digital Circus, nommé HJSAKLDFHL. Ok, ok. Donc, par rapport au dernier épisode, on s'était laissé, je crois, sur genre un gros moment de bad, quoi, où tout le monde a une crise existentielle et a de la haine envers Kane. Voyons ce que cet épisode nous réserve. Je suis hype. Attends, d'abord, warning. This episode contains some sequences with flashing lights and rapid visual effects which may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy or other photosensitivities. Viewer discretion advice. Donc, trigger warning pour les gens. Il y a des trucs photosensibles et tout, genre pour les trucs épileptiques et tout. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. Bon épisode. La hype. Ça va juste être. Je sais pas si le son il est bon. On va dire que le son est bien. Peut-être je le baisse un tout petit peu au cas où. La vidéo. Moi je l'entends bien. Quelle est cette sphère rouge dans un quadrillage numérique? Ah, absorber plus de trucs rouges. Oh, photo de la réalité. Attendez, je peux pas. Je suis obligé de. Donc des cadeaux, ok. Anniversaire, hein, ça fait pas Noël, là, c'est plus anniversaire. Même s'il y a beaucoup de cadeaux, c'était quand même Noël en vrai. Un carrousel qui tourne rapidement. Plein de trucs lumineux. Oups. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Ça fait Dark Pamper. Plein de. C'est un concours de citrouilles. Ok. Ça c'est tapant le truc qu'on voit chez les ophtalmos. Ça fait aussi penser à la vidéo du jumpscare là où il y a une voiture sur l'autoroute. Ok. Juste plein d'images de trucs d'enfants. Ok. Un truc de cirque. Ah! On se rapproche du thème du Digital Circus là. Plein de formes. Enfin, 5 formes qui sortent d'un cercle rouge. Du vert. Est-ce que c'est genre la backstory de Kane? Encore des photos de plein de trucs esthétiques étranges. Ah, des formes plus abstraites qu'avant, qui sont moins stéréotypées. Maintenant, on rajoute du bleu. Donc, on a les trois couleurs primaires. D'abord le rouge, puis le vert, puis le bleu. Ah, et c'est là qu'on a les photos de BNA. Mais ça fait beaucoup moins réalité. Encore plus de formes abstraites. Oula. On dirait qu'on est dans Flatland, genre. C'est un monde 2D, à la base. Ah, un nouveau cercle apparaît. Et cette fois, il y a du jaune vert qui vient. Du jaune. Citron un peu. Il fait pareil, des formes assez stéréotypées, mais il en fait plus. Il n'en fait pas que 5. Ah, la boule rouge est enfermée. Elle est devenue consciente. Elle a récupéré assez d'informations. Et elle absorbe la bulle bleue. Et du coup, ça crée encore plus de corruption des formes abstraites. Hmm. Intéressant, comme petite séquence. Est-ce que c'est des jambes qu'on voit apparaître ou non? Quoi? Ah, ils se forment? Qu'est-ce que c'est? C'était le cirque? Un, deux, s'il vous plaît. En arrière de une microseconde par une microseconde. Oui, c'est un cirque. Il s'est créé un cirque. Donc c'est Kane.
c'était la backstory de Kane. Ouh. Donc Scratch, la première abstraction. Et eux, on les a jamais vus, on en a jamais entendu parler. Ça, c'est une espèce de proto-Pomni avec le thème du cirque. Une espèce de proto-Jack avec le thème animal de Jax. Ces trucs, waouh. Trop mimes. Kinger, Another chess piece, huh? Queenie. How are you holding up? I just don't know what's happening. We've never made anything like this. I I just just hope hope that. Wait, Are you? it's you. Oh my god. Ils se sont reconnus alors qu'ils avaient aucun souvenir de l'un et l'autre. I wish I could remember your name. Oh mon dieu. Same. I'm so sorry I roped you into this with me. It's quite strange, isn't it? Listen, no matter what happens, I'll always. Oh mon dieu. Il peut pas s'en souvenir. Ah non. Oh mon dieu. On est toujours dans le flashback. Tous les humains ont été abstractés. Horrible. Oh mon dieu. Pauvre Kinger. What? What? Hello? Guys? I can't figure out how to... guys? Hello? Can you help me out here? What's happening? Can anybody hear me? I can hear you. Backstory de Ragata. Are you okay? Who are you? How do I take this off? I'm. La même réaction qu'Opomni. I. Wow! A new one? So it is possible. Looks like you got a new buddy after all, Kinger. Kinger. Right. Is this really... I was hoping new minds could show up. I have to make some more preparations for this amazing breakthrough. How do I get out of this? I don't know. What do you mean? But everything's gonna be okay. Do you remember your name? Le Bads. Ragatha? L'enfer. Huh? You doing okay? That's a good question. Well, really hate to say it, guys, but I told Don't you even! Do not even f***ing begin to say that sentence like you didn't try to keep us all trapped here forever. Anything could have happened when you press those buttons. It doesn't matter. It seemed to matter back when you did it. What if you did ruin our one chance at And leaving? what if Abel was secretly evil? What if we all got stranded in the void? What if it wasn't real? So it doesn't matter. Elle n'a pas tort, mais bon. How can you say that like you didn't try to f*** us all over? Elle a pas tort. He's right, though. What? Gangle. It doesn't matter what could have happened. We could argue about it and hurt each other all day long, but that's not gonna help anybody. C'est un peu plus sain. I think what we need to do now is to just be there for each other. She's right. We've all done bad things, but we're also all we've got. I think we need to abandon the idea of leaving.
What do you... Wow. We got our hopes up, and we were let down. Not bad. I don't know what exactly happened with Kathmo, but we can't let that despair consume us. We should focus on what we have. Like you said, constantly chasing an unattainable goal will drive us crazy. C'est hyper mature de sa part. Maybe what we have to do now is to just live. Quand on voit toutes les fois où aller chercher la porte de sortie. I had dreams and goals. I wanted to be able to leave my mark somewhere in the world. How am I supposed to just abandon that? You've made a mark in my life. Aww. I know, you're probably right, but it just really sucks. Aww. We're all in this together. And we'll always be in this together. No matter what. Comme un High School Musical. All in this together. Hey. That includes you too. Tous dans la même galère. Listen, we're not gonna have you wandering off alone somewhere and abstracting or something. Aww. You're a pain in the ass, but you're still one of us. Rédemption. Rédemption. You think I'm capable of abstracting? You guys worry too much. We need a vacation. Petit épisode partie 2. I don't understand, Bubble. They want an exit, they want answers, they want something real. I give them an adventure that covers all of that, and they still hate it? Surely they don't want to actually leave me, right? No way, Jose. No way, no how. I do everything for these people. I slave over these adventures for them. I step outside my comfort zone to appeal to them, and they still hate them. I made a program that creates a body perfectly encapsulating their mind files, and they hate those too. Attends, quoi? Il vient de dire quoi? Il a fait un programme qui crée un corps qui montre parfaitement genre leur esprit sous forme physique. Et ils aiment pas leur corps. Bah ouais, normal. Donc attends. Oh, ça veut dire qu'ils sont pas obligés d'avoir ces corps? Que genre tous les jours Zubol elle se plaint à Kane et en fait il... Mais bon. J'allais donner une chance à Kane mais là... People, I slave over these adventures C'est l'abus. for them. I step outside my comfort zone to appeal to them, and they still hate them. I made a program that creates a body perfectly encapsulating their mind files, and they hate those too. I'm starting to get the feeling that they just hate. Why would they hate you when they could just hate you? This is why I was created. This is my function. They'd rather abstract than go on your adventures. That can't be true. I do everything for them. Don't they get that I'm trying? Maybe you're just genuinely bad at this. Shut up! No. I fixed that. I can solve any problem. Bubble, c'est I les solved this insécurités one. de Kane, ouais. That's what this is. A big puzzle that I need to solve. Defective. Shut up! Broken. Hungry. Maybe you deserved to be abandoned. Là il s'auto-torture avec son esprit. You really were the lesser of the two. You ruined this. Ah bah ouais. Kane a mangé l'entité bleue qu'on a vu au début. I give them everything. Et qui était l'entité bleue? In my face. C'était le vrai They Abel. know what I'm capable of. Humans. They only think about themselves. They're spoiled. They won't abstract. They won't leave me. I won't let them. Déjà ce qu'il fait. Hein. I'm better. I'm more powerful. I'm the original. I am God. Le God Complex Kane. Il a dit qu'il est meilleur que l'original. Donc est-ce que c'est une copie d'un humain?
this show on the road. Il s'est auto-calmé. Ah, il y a toujours le bleu à l'intérieur de lui, ouais, il y a du... What was that? Hello, my little fortuitous fruitcakes. Today's adventure No, is... Kane, we're not in the mood. Why don't you answer some of our questions? We have a lot of them. Who has time for questions when there's a whole wacky world of hijinks out there? Yeah, hey, you have a lot of explaining to... Hey! Alternatively, I don't got to explain diddly squat. Can you just give us some time to process everything? Or how about we skip the melodrama and get right to the fun? No, Kane. Elle a réussi. On our minds right now, and we're not going on an adventure. Elle a arrêté la fermeture éclair. I see. And Il dit qu'il voit avec les yeux derrière. Oh! Do you have any idea how much I do for you guys? Il est enfin réel. I obsess over trying to make things perfect. How many insults I have to ignore to do my job? You have a lot on your minds? Don't make me laugh. I have a new adventure for you, and you should consider participating. Mais il est force. And if we refuse? Maybe I'm not getting through to you. Le moment torture. Ah! Musique! Musique des méchants, trop bien! It's news to me that it's news to you. We could go on and on, but in the end, who are we getting through? Don't need to scream if you ain't got a mouth. Il a fait la référence. I have no mouse and I am scream. Là, il les tue à l'infini, mais de manière cartoonesque, alors. Horrible. Il les oblige à danser, mon dieu. Il a changé de tenue. On a compris, Kane. T'as des pouvoirs divins ici. C'est l'abus. Il pourrait faire tellement mieux avec. I think we all understand each other now. Welcome back. I can't believe you didn't pick up on the Plusieurs jours context après. clues. It was practically spelled out for you. Attends, quoi? What are you? Can't believe you didn't pick up on the context clues. It was practically spelled out for you. What are you, stupid? Next one's gonna Il est be horrible. crazier. Hope you're ready. By the way, Kinger, I need you for something. Come with me. Huh? I don't know how many more of these new adventures I can handle. C'est Ragata que le tient, putain. Got nothing positive to say about this one? Oh, I can't take this anymore. We gotta do something about this or I'm gonna lose my mind! I never should have antagonized him so much. I'm sorry. It's not your fault. Break time. Gotta brainstorm some new ideas.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a découpé? I think we should get out of the open for a bit. Il faut se cacher. Après, il peut les retrouver à n'importe quel moment, mais... Ah. Café cirque. I Ah, haven't been up here in a while. We should just indulge a little while we have the time to. I don't know what Kane has planned next, but I'm guessing it's not anything good. ils sont même plus surpris alors. He's gotta get bored of all this sometime, right? He's not a human. I'm not sure if we can properly gauge how he thinks. Oh God, are you okay? I'm fine. Non mais là il est devenu malade, genre Kane. Il fait ça pour le fun, genre You know, maintenant. things were just fine here until you and Zubul came along. Nothing. Tout le monde s'en fout. Ils ont juste la flemme, ils ont plus l'énergie, gros Jax. What are you? Oh, Just give it a sec. Trust me. Espoir. Kinger, you there? I'm where? It's dark in here. What exactly are we waiting for? No, she's right. Just give it a bit. Le moment. Le verdict. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Kinger peut récupérer un tout petit peu de sa conscience dans le noir? Got a bucket on my head. I'm guessing you don't want me to remove it. Kinger. Hey, Pomni. Wait, the bucket makes him sane? Darkness. It's a long story. What's happening? What do you know about Kane? It's a little hazy, but I remember C&A. That was just an adventure, Ça right? existe pour de bon. C&A is a real company. Ah non. I worked for them. Wait, they really made this game? No, we didn't make games. We were just developing artificial intelligence. Specifically creative AI. The kind that could come up with its own ideas and create things within the program. What is going on right now? Kane was our first semi-successful attempt at that. I can't remember what we originally called him, but he was one of my greatest achievements as a programmer. You made Kane? Du lore. Yes. I got a few pointers from, well, I Enlève can't pas ton remember his bucket. real name, but his circus name was Scratch. Oh. That man was a genius. Wait. Kane was pretty rough around the edges, though. I Jack, wasn't c'est quite quelque on chose. Scratch's level of thinking outside the box, but it was good groundwork for something the rest of the team could wrap their heads around. I can't say the same for Scratch. His ideas were often so bizarre and abstract that the rest of the team had no idea how to work in his language, either due to pure brilliance or the tuner in his head. He Oh. was trying to make something. What was it? I'm getting off track. Was there anything specific you needed to know? Mais tellement I should go d'informations. distract Kane so he doesn't listen in on this. Just fill me in afterwards. Are you? I mean, yeah, that's true, but Fill me in later. be here later. Il veut pas écouter. I will. Ou alors il va tout raconter à Kane. Donc Kane il a des yeux partout, il a pas besoin de Jax pour écouter. This is real. Ah, pendant tout ce temps il était pas sûr que ça soit réel. Now. Is there any way to stop him, or at least control him? I see. He's a highly advanced AI, and this is his world. One that he created from nothing. So naturally, he has control over everything. But so do we. Ah, In a sense, anyway. enfin la We vérité. all technically have the ability to conjure, just like Kane.
It just comes Enfin! naturally to him, but requires a lot more skill and concentration. Le power system de cet animé Butterfly. à magie. I'm certain I could alter his code, or at least temporarily put him to sleep until we know how to fix him. I would just need access to a console. The one behind Kane's office? No, just a simple computer interface would work. I could get back into the right headspace and essentially conjure Kane's code into the console and alter it. Well, where do we get one of those? Dans les bureaux de I think I know CNA. exactly where to get one. Take turns with Jax distracting Kane. Don't let that bucket come off Kinger's head. Elle va chercher un ordinateur. Il faut qu'elle trouve la sortie. Faut qu'elle recrée la porte de sortie. Peut-être qu'elle l'a créée inconsciemment pendant tout ce temps. C'est ça. Si elle pense à la sortie apparaît. Oh, c'était pas Kane qui faisait ça. Ça explique tout. Great suggestion, Jax. But as I feared, there just isn't anything stuck between my teeth. Oh, wait. Oh, that's where I parked. Haha. Il est spaghettifié pour un gag. So funny. Could you say it with a little more gusto? That's better. Hey, Kane! Yep. Do you want to hear a list of things we've decided we love about you as our God and Savior? Whoa, now we're talking. Well, first of all, we love your... I know, but I'm bored. Let's go bowling. Non mais c'est horrible genre. I'm so proud of you guys. Est-ce qu'il parle d'eux ou est-ce qu'il parle de créatures qu'on vient de voir et genre c'est ses enfants et ces espèces de formes qu'on voyait au début avec les cercles en 2D Ils font partie des premières créations. Je sais n'importe quoi peut-être là. On est re dans le labyrinthe, plein de sorties. Mais cette fois elle pète pas un câble parce qu'elle a compris. En fait elle a invoqué la porte, mais peut-être que tous ces bureaux, c'est Kane qui les a construits, parce qu'on a vu que c'est lui qui avait les photos de CNA. Il avait dit dans le premier épisode, ouais, parfois il y a des endroits, mais ils vont nulle part, et du coup, faut le temps que je construise et tout. Donc, tout ça, ça a été construit par Kane. Il y a que la porte qui a été construite par Pomni, mais elle aurait amené dans le vide si Kane avait rien construit derrière. Mais I wesh. feel like it's missing something, right? It's missing relatability. You're right. Scrap it. Let's go back to the drawing board. Humans Enfer. just aren't a relatable sculpting material. You think he's running out of ideas yet, or nah? Do you need help with power or anything? Nah, I can use my imagination for that. Waouh, c'est tellement Got cheaté. this? I think so. Sure has been a while. I may need some time to get my bearings. Try to help the others distract Kane while I figure this out. He may sense something when I really get into it. Okay, I'll do that. Thank you, by the way. For this and, well, everything. Bah ouais, hein. Il aurait pu abandonner, il est abstract depuis longtemps, Kinger. Il résiste, alors qu'il est cassé en 1000 morceaux. Where'd Kane go? Back to the drawing board, I guess. Did you get everything working with Kinger? I think so. We just need to make sure Kane doesn't check up on him. What do you think we've been doing? Omni! That's the relatability we've been missing. Screamer Kane. I thought this endless onslaught of fun would be a little more satisfying. But I've come to realize that these rapid pace ideas are a little
half-baked. I'm sure you can come up with new ideas if you put your mind to it. That's exactly it, though. I am putting my mind to it, and I'm just not feeling that spark I once did. And if you're not having fun, and I'm not having fun, then who is having fun? I'm having a baby. Exactly. Makes me wonder why you guys even switched up your Baby, tone. elle vient de dire. If I didn't know any better, it seems like you're trying to... Where's Kinger? We just wanted to see your new ideas firsthand. We've gotten over our hang-ups, and now we're all just genuinely curious what you're cooking up. I think I'm just gonna check up on... We think your ideas suck! Huh? Meilleure diversion. We wanted to bait you into testing your new ideas on us so we can make fun of them behind your back. That's not true. Yes, it is! You're a horrible host. You don't care about us at all. Enfin, lâche-toi, Pomni. Stroking your own ego than giving us anything we'd actually enjoy. Do you know who I am? Yeah, you're a failure. Oh, oh, oh. An abstract someday. Elle rage What do we bait. have then? Nothing. Stop that. Whole stun? Just torturing us because we hurt your feelings? Pathetic. Like a child. What kind of all-powerful being has such a Tu peux pas les arrêter comme Bubble. You never let us feel like we're at home. You don't comfort anyone when they're upset, and you never bother to understand what it's like in our shoes. You discourage us from thinking outside the box and doing things our own way. Les quatre vérités. Constantly. And on top of it all, you just don't listen. Il est obligé d'écouter. What the fuck? C'est la méchante mère de Coraline, genre... Biblicate, Biblical, Accurate Angel Kane, oh mon dieu! Non, là il lâche les vraies tortures. Oh mon dieu! Pomni, crois en toi. Tu peux conjurer tout ce que tu veux. Ils vont rien te faire, tu peux laisser te manger. En vrai même, enfin... Putain mais il est un genjutsu, oh non! La maman de Ragata. Kinger, tu peux le faire. Tous les visages. Wow. Et quand elle s'est fait écraser par un camion. Tous ses membres. Oh non, la dysphorie. Jax qui a peur qu'on se moque de lui, qu'on le déteste, qu'on joue avec... Oh mon dieu! Il a peur d'être humilié. Attends, quoi? Il a essayé de delete Kane? Purge AI programme. Deleting. Caractère AI. Kanda. Kanda? Kanda. Est-ce que c'est le premier nom de Kane? Wacky Time. Destructive Wacky Time. What? Qu'est-ce qu'il a supprimé là? Wait. Oh! Est-ce que c'est la mort de Kane? Mais si Kane meurt, tout son monde meurt. Du coup, c'est pour ça qu'il a dit shit Kinger. Il faut qu'il recrée un monde de A à Z, sinon ils vont tomber dans le vide. Oh mon dieu! Pour de vrai? C'est fini? Non, ça va avoir 9 épisodes, il reste un épisode après celui-ci. Il peut enlever le seau. I think I accidentally killed Kane. Accidentally. Bah écoute... Holy shit. Oh! Ils peuvent insulter à nouveau. Le oh.
Oh mon dieu, Gangle qui a eu la réaction du no, du oh de Pikachu là. Zooble qui dit oh mon dieu, Kinger est mort. Non, parce que il y a encore la possibilité avec la partie bleue de Kinger, de Kane je veux dire, que Kane revienne mais en version positive, en version gentille. Je sais pas, mais waouh. Épisode 9, le grand finale. 19 juin 2026, oh mon dieu. Notez tous sur vos calendriers, hein. Mais... On en parle, genre que... Je suis choqué, genre. Je pensais pas que Kane allait, genre, mourir dans cet épisode. Je me disais, bah, peut-être qu'il reste ça pour l'épisode final ou quoi. Du coup, on garde... Genre, dans l'épisode final, ça sera sûrement soit s'échapper du cirque, mais je pense pas que c'est possible. Si c'est tous des clones ou quoi. Soit bah, créer un nouveau monde en fait. Ils vont tous se mettre ensemble pour faire un monde qui leur va. Mais c'est intéressant que, en vrai, non, la dimension que Kane il a créée, elle a pas disparu entièrement. Genre tout est devenu en noir et blanc et les trucs qui sont corrompus et tout. Mais du coup, Kinger il a dit qu'il a tué accidentellement Kane, donc il voulait pas le tuer à la base. Il voulait juste le réécrire pour qu'il soit gentil. Mais waouh! Après, normal, si c'est lui qui l'a créé, peut-être qu'il voulait pas le tuer, mais waouh! C'était un épisode dingue. Bah putain. Merci à tous hein, d'avoir regardé, si vous regardez cette rediff. Et on se retrouve pour l'épisode 9 en juin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à follow, et à regarder d'autres réactions que je mettrai, ou à suivre la chaîne gaming. Et voilà. Merci à tous. Et bonne soirée. Enfin, bonne journée. Enfin, bye.